జనరేషన్స్తో వర్క్ చేశారు, థర్డ్ జనరేషన్తో వర్క్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం అందరితో వర్క్ చేయడం, సీనియర్స్తో, ఇటు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్తో, వాళ్ళందరితో? Well, I consider myself very fortunate to have had the opportunity to work with such legendary actors. Yeah, I've just picked up and learned a lot from them, and I hope that this streak continues and I get good scripts with good performance-oriented roles. అంటే కంఫర్ట్ లెవెల్స్కి వస్తే ఎవరితో ఎక్కువ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, సీనియర్స్తోనో లేదంటే ఇప్పుడు అప్కమింగ్ యాక్టర్స్తోనో? You can't really differentiate. When you're working, you're in complete work mode. Nobody really looks at your comfort. You don't think of it that way. You go there with the mindset of just going, performing, doing your best, and going home. So I have genuinely been equally comfortable with seniors as well as my contemporaries. And Indian 2లో కూడా చేస్తున్నారు. సో అందులో మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది? చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. It's a period film and it dates back to pre-independence, so that's been a completely different experience altogether. And 2004 మీరు డెబ్యూ చేశారు, 2024 ఇన్ని ఇయర్స్ ఈ మూవీ కెరియర్లో ఎలా అనిపించింది మీకు? అప్స్ అండ్ డౌన్స్, Of course, హిట్స్, ఫ్లాప్స్, many ups and downs seen. అండ్ మీరు చేసిన టైంలో సోషల్ మీడియా అంత యాక్టివ్గా లేదు, అయినా ఆ టైంలోనే మీరు ఒక స్టార్ హీరోయిన్గా డెవలప్ అయ్యారు. ఎలా అనిపించింది? I think it was better back then. Without the presence of social media in our lives, things were easier, simpler, less to worry about, focus only on your work, no extra stuff to focus on. But now things have changed and I guess we all have to adapt with times and stay relevant. And also the target audience that we are catering to keeps changing, so that's very important to keep in mind. I'm an old soul and I like the whole classic, old-fashioned ways, but I think it's a great time to be in terms of the opportunities, the way industries are mixing. You know, our actors and technicians are going to Hindi people are working in our industry, so it's just a very nice, healthy space to be in at the moment. So మీ ఒపీనియన్లో సోషల్ మీడియా గురించి what is your opinion? I feel you should disconnect when you need to, so that you don't take it too personally, and use it to how much is necessary. And that's what I try to do. Like, I'm not one of those people who wakes up in the morning and first checks Instagram. I don't like to do that because I feel it's just a waste of my time, and I'd rather focus on my child or like important activities, plan my day, have coffee in peace. So those are the things that I prefer doing over first thing checking my phone. I actually have a rule where my husband and me are not allowed to check our phones for the first 2 hours in the morning. Okay. అంటే ఒక హీరోయిన్గా, ఒక వైఫ్గా, ఒక మదర్గా ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు ఎక్కువ టఫ్గా అనిపిస్తుంది? Balancing all of this is the hardest. Okay. Independently, I'm used to it, but when it all comes together and balancing the ratio, that's the most challenging part. అండ్ రీసెంట్గా మీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో మొత్తం పిక్స్ అంతా బాగా వైరల్ అవుతుంది, మీరు పెట్టిన ఫొటోస్ అన్నీ. ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా జరిగింది? What transformation? అటు మదర్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ టు వర్క్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంతా. I think I've just come back to normal. I've not really transformed as such, but this is how I used to be. And of course, when you give birth, your body changes, your life changes, your priorities change, everything changes, your hormones inside change. So of course that's going to happen, but you got to give yourself time. It's not easy to just come back immediately in a month or so. I took my own sweet time. I spent a lot of time with my baby, and when I felt it was ready to bounce back to when I was ready to bounce back to work, I did that. Luckily I had enough support around me to be able to do that. Yes. And now I've just started getting back into the rhythm in terms of my workouts, in terms of being able to shed off the extra weight of my pregnancy and all of that. So I don't think there's really a transformation. It's just that maybe you've forgotten how I used to be. Okay. So coming back to satyabhama movie విషయానికి వచ్చేస్తే, సో ఓవరాల్గా ఈ సినిమా ఆడియన్స్ని ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు? మీరు స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు కానీ, తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చినప్పుడు కానీ, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎలా అనిపించింది? అంటే ఫుల్ ఆన్ ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్ అండి. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో ఆర్ట్ అనే అనలేమో, కమర్షియల్ అనలేమో. ఇట్ బ్యాలెన్సెస్ యాక్చువల్లీ బోత్ అనమాట. ఇట్స్ వెరీ గ్లామరైజ్డ్ రియాలిటీ. రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది, బట్ కొంచెం షుగర్ కోట్ ఉంటుంది.
నా ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్లో కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ అలాగే ఉంది. గూఢచారి చూసిన, మేజర్ చూసిన. సో ఈ సెక్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఈ యూనో లేటెస్ట్ కాంటెంపరీ సినిమా ఇష్టపడుతున్నారో వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇట్ హ్యాస్ యాక్షన్, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ యూనో ఆడియన్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్. యా. ఓకే, సుమన్ గారి గురించి ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? Very nice. I think as a director, he's just very focused. He knows exactly what he wants, and he was so deep into the script, very connected to the characters. It was very good working with him. I think he's going to go places. అండ్ శ్రీచరణ్ గారు ఎరకొట్టేశారు సాంగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు. యా. సో ఎలా ఉంది ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? లైక్ ఆల్వేస్ అండి, ఈజ్ ద గార్డియన్ ఏంజల్. He's the part of his core team. సో అంటే కొత్తగా ఏం చెప్పడానికి లేదు శ్రీచరణ్ గురించి. ఐ థింక్ హీస్ గాట్ సంథింగ్. ఇప్పుడు కాజల్ గారు లాంటి ఒక యూనో హర్ ఇమేజ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ మా ఎరీనాలో యూజువలీ కొంచెం లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి తను చేసే మూవీస్ కానీ, థ్రిల్లర్స్, ప్యూర్ థ్రిల్లర్స్. అలా కాదు. నౌ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ కాజల్ గారు అంటే కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి బాగుంటుంది. కొంచెం ఇంకా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు. బీ సెంటర్స్, సి సెంటర్స్ అంటారు కదా, అలా వెళ్ళటానికి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్తో కానీ, సాంగ్స్తో కానీ. ఐ థింక్ అది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది. యా. I think he also has no inhibitions. Yeah. So when somebody does not have any preconceived notions or inhibitions, the person can hit the ball out of the park. జనరలీ శ్రీచరణ్ ఇస్ వెరీ హైపర్. Yeah. తన హైపర్నెస్ని మేము తగ్గించేవాడు. దీనికి తగ్గనివ్వలే, వెళ్ళు చెప్పు అనమాట. ఓకే,